Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning everyone. So for today's lesson, we're going to discuss experiment 4, which is a reaction of aliphatic and also aromatic hydrocarbon. So by the end of this lesson, you should be able to study the chemical properties of an alkane, alkene and arene, and also you should be able to differentiate an alkane from an alkene and arene by using an unsaturation test. Okay, so before we go further into detail regarding the experiment form, kita kena tahu dulu what is the difference between alkane, alkene and arene. So the similarity between these three compound adalah these three compound itu kita panggil dia sebagai hydrocarbon. So hydrocarbon itu is any organic compound that contain only carbon and hydrogen. So and the hydrocarbon itu we can further categorize into two different category. We have saturated hydrocarbon and also unsaturated hydrocarbon. Okay, for a saturated hydrocarbon is any hydrocarbon that have a single bond only. So example dia adalah alkane lah. Reason dia sebab alkane, kalau awak tengok in the structure of alkane, alkane itu dia hanya consist of carbon single bond carbon and also carbon single bond hydrogen. Okay, if the hydrocarbon itu consists of at least one multiple bond. So one multiple bond, it doesn't matter whether it carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond, itu kita panggil sebagai unsaturated hydrocarbon. So for the experiment 4, we're going to use three different hydrocarbon. So the first one is a cyclohexane. So if we look at the structure of the cyclohexane, we can see that dalam cyclohexane itu kita hanya ada carbon single bond carbon dan juga carbon single bond hydrogen. So for this case, the hydrogen and carbon tu saya tak tunjuk because this is the skeletal structure. So cyclohexane is a saturated hydrocarbon. Reason dia sebab apa? Sebab dia hanya ada single bond. So if you look at the structure of the cyclohexane, we already start to have one multiple bond between the carbon atom. So for the cyclohexane itu kita panggil dia sebagai unsaturated hydrocarbon. Okay, for toluene pula, toluene ni is a derivative of a benzene. So benzene itu is a aromatic hydrocarbon. So the characteristic of benzene itu is a 6 ring, okay, with an alternating double bond and single bond. And for a toluene, we have one methyl group that directly bonded to the benzene ring. So toluene ini kalau awak tengok structure dia adalah unsaturated hydrocarbon because dia ada multiple bond. Tapi for this case, toluene ni we call it as an aromatic hydrocarbon. Sebab benzene itu adalah aromatic compound. While a cyclohexane and also cyclohexene is a aliphatic. Aliphatic and aromatic, they will have a different kind of reaction, even though they have a similar shape. Okay, so for this experiment, we're going to do a chemical test to differentiate between these three compound. So before kita tengok in detail tentang chemical test, kita kena tahu dulu what is the type of reaction that will happen for each class of compound. Sebab kalau awak tengok sini, each of the compound itu, they will have a different functional group. Okay, so we start with an alkane. So we know that alkane is a saturated hydrocarbon. So saturated hydrocarbon, it means that dia hanya ada single bond. So alkane ini dia hanya boleh undergo free radical substitution. Reason dia sebab apa? Sebab carbon single bond carbon and carbon single bond hydrogen is quite inert towards chemical reaction. Tapi tak bermaksud dia tak akan undergo chemical reaction langsung. Dia akan, cuma the amount dia is very small. Okay, so kalau kita tengok substitution, the maksud substitution itu adalah the bonding on the reactant and also the bonding on the product itu akan jadi sama. Bonding dia takkan berubah. Itu kita panggil sebagai substitution. So if we look at this equation, at the reactant itu kita ada 1, 2, 3, 4 single bond. And at the product also we have 1, 2, 3, 4 single bond. Okay, tapi dia adalah substitution. That means we're going to substitute one of the atom to with another atom. So for the case of alkane, we're going to substitute one of the hydrogen itu, we're going to substitute with Br. And for an alkane itu to react with bromine, okay, the first thing is the bromine to need to be dissolved in inert solvent. CH2Cl2 is dichloromethane. So another condition is the reaction itu kita kena mesti expose under UV. So selalu UV tu kita akan expose under sunlight lah, sebab dalam sunlight ada UV. So kalau kita buat reaction alkane ni, so kalau kita buat alkane ni kita buat dengan bromine, tapi condition tu we kept the reaction in the dark. Tak kisahlah awak tak ada almari ke apa, no reaction will happen. Macam mana saya tahu no reaction will happen? Saya akan observe
the color of the bromine ni. Sebab the color of the bromine is a reddish brown. So when the reaction happen, reddish brown color of bromine will turn to colorless. So if the color of the reddish brown itu remain unchanged, so that means there's no reaction happening. Okay, so for an alkene, so the functional group in an alkene adalah carbon double bond carbon. Okay, reason ni kenapa kita kena determine dulu functional group, sebab kita tengok, ingat balik chapter 11, reaction will only happen at the functional group, and different functional group they will have a different type of reaction. So a particular reaction for an alkene for any unsaturated hydrocarbon is addition, and for an alkene the characteristic dia adalah electrophilic addition. Addition tu bermaksud kita akan ubah dia punya bond. So from double bond itu it will break into to form a two new sigma bond, and then we're going to add something. And for this case we're going to add 2 bromine to the carbon double bond carbon. That's why we call it as the addition reaction. Okay, for benzene pula, benzene ni even though dia unsaturated hydrocarbon, tapi dia tak undergo the same reaction macam alkene. Sebab aromatic compound dia will have a different chemical property, which is we going to learn in detail waktu kita masuk chapter aromatic compound. Okay, so benzene even though they have a C double bond C, tapi dia takkan boleh undergo addition reaction. For the benzene itu, untuk undergo addition reaction, we must treat the benzene itu under a very vigorous and extreme condition. For example, kita akan treat dia at a high temperature ataupun high pressure. Okay, tapi kalau kita buat dekat normal, dekat room temperature ataupun awak setakat heat sampai 100 degree ke apa, okay, the benzene itu we undergo aromatic substitution. Okay, bermaksud we're going to substitute one of the hydrogen dekat sini dengan something else lah. Okay, so kalau kita treat benzene itu macam kita treat the alkene, maknanya kita reactkan dengan bromine in inert solvent, what we observe is there is no reaction happen. Sebab kita kena ingat, even though benzene ni ada C double bond C, tapi C double bond C dia is not the same as carbon double bond carbon in an alkene. So, but if we treat benzene or any aromatic compound with bromine in the presence of the Lewis acid, so for example FeBr3, substitution will happen. So the double bond itu remain intact, but we're going to substitute one of the hydrogen itu dengan Br. Okay, for a toluene pula, toluene ini adalah a derivative of benzene. Toluene itu bermaksud, the IUPAC name for toluene is methyl benzene. That means we have a one methyl group that attached to the benzene. So if we try to do reaction sama yang macam reaction alkene, Br2 and CH2Cl2, okay, so dia takkan react dekat benzene. Sebab kalau kita nak react dia dekat benzene, kita kena ada Lewis acid. So tapi kalau awak tengok sini kita ada CH3, which is a methyl group. So methyl group, if we expand the structure, kita akan nampak dia adalah saturated hydrocarbon. So let's say the condition here is UV. Sorry, nanti awak tambah UV. So maaf, saya terlupa letak. So let's say the condition dekat sini adalah UV. So kalau kita reactkan methyl group saturated hydrocarbon dengan bromine in the presence of UV, what will happen is they will undergo free radical substitution. Tapi dia akan undergo free radical substitution tu dekat methyl part ni sahaja. Benzene ni tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada Lewis acid. Okay, so unsaturated hydrocarbon juga, so for example macam alkene, dia boleh react with oxidizing agent such as KMnO4, potassium permanganate, at the room temperature to form diol. Diol tu bermaksud 2 hydroxyl group. Dekat mana kita tambah hydroxyl group tu, we're going to add at the carbon double bond carbon. Because remember that the reaction itu will only happen at the functional group. So if we treat alkene with alkaline KMnO4, alkaline sebab dia ada OH minus, we're going to produce diol and one substance yang kita panggil sebagai MnO2. So MnO2 ni dia adalah brown precipitate. Ini kita akan observe waktu kita buat Bayer's test nanti. Okay, so in order to differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbon, kita akan gunakan satu chemical test. Nama chemical test itu adalah unsaturation test. So awak kena ingat, the basis of the chemical test itu adalah one will give a negative result, one will give a positive result. Baru kita boleh bezakan dia. Sebab apa? Sebab kebanyakan hydrocarbon ni, warna dia, dia punya order dia semua sama je. Warna dia semua colourless. Dia punya order dia semua macam bau petrol je. Sebab dia adalah hydrocarbon. So kalau saya ada satu botol deep many type of hydrocarbon yang saya tak label, so dia macam air kosong je. So kita akan buat chemical test to determine whether dia saturated ataupun unsaturated.
Okay, so unsaturation test adalah test yang kita gunakan untuk differentiate between saturated dengan unsaturated. And dalam unsaturation test, we have two different tests. The first one, we have a bromination test. And the second one, we have a Baeyer test. So, bromination test ni is a chemical test. Macam sekali, can be used to determine the presence of unsaturated hydrocarbon. Okay, so the reagent that we going to use in bromination test is Br2 in CH2Cl2. Dan condition dia mesti dark. Sebab kalau kita buat dalam UV, alkane pun akan bagi reaction ataupun saturated hydrocarbon pun akan bagi reaction. So kalau dia bagi reaction, kita dah tak boleh nak differentiate. Okay, so bromination test ni, it will give a negative result towards saturated hydrocarbon. Okay, and also aromatic hydrocarbon. So macam toluene lah. So kalau saturated hydrocarbon, sebab kita guna bromine kan, bromine ini, the color of the bromine is reddish brown. So if we treat the saturated hydrocarbon to or the toluene with bromination test, what will be observed is the reddish brown color of bromine itu will remain unchanged. Maknanya from reddish brown, dia stay kepada reddish brown. Okay, now if we treat the bromine tu ataupun bromination test itu dengan unsaturated aliphatic hydrocarbon, sebab ada akan berlaku reaction. Sebab kalau ada unsaturated hydrocarbon, tak kisahlah dia dekat dark ke, dia dekat UV ke, akan berlaku reaction. So what will happen is the reddish brown of color of bromine itu will turn to colorless ataupun dia kita panggil sebagai decolorize. So kita akan nampak lah, kadang-kadang awak akan dapat a perfectly colorless solution dan sometimes awak akan nampak a hint of yellow. So tak apa, janji kita akan nampak the changes of color. So from a very bright reddish brown to become paler and makin lama awak biarkan, dia akan jadi colorless. Okay, so the beza di dalam organic chemistry ni, lab report tu kita ada observation dan juga kita ada deduction. So kita kena tengok what is the difference between observation and also deduction. So observation itu basically what you observe. For example, kalau dalam chemical test, normally kita akan observe dia punya color changes ataupun the formation of precipitate ataupun color of the precipitate itu. Itu yang kita akan observe. But for deduction ni pula adalah a brief conclusion regarding the specific observation. Itu adalah deduction. Deduction tu basically apa yang awak boleh deduce berdasarkan observation that you obtain from the chemical test ataupun observation that you obtain from the experiment. So for example, if I test the lemon juice ini with a blue litmus paper, kita kena ingat kita akan ada observation dan juga kita akan ada deduction. Observation tu apa yang awak observe, apa yang awak nampak. So what I observe is the color of the litmus paper itu ataupun will change from blue to red. Itu yang saya nampak. Okay, deduction yang saya boleh buat adalah, sebab kita kena ingat, deduction itu adalah conclusion for a particular observation. So deduction that I can make is lemon juice is acidic. Deduction tu adalah conclusion yang saya boleh buat berdasarkan observation. So sama juga, kalau kita nak buat chemical test, kita kena deduce apa je yang awak boleh dapat daripada chemical test tu. Sebab setiap chemical test dia ada purpose dia tersendiri. Dan deduction itu mesti relate balik dengan objective of the test. Okay, now macam biasa, so kalau kita nak record kita punya result, kita kena record dalam table. So this is the suggested table yang saya akan gunakan lah. So selalu kalau for a bromination test. So kalau awak dah tengok video experiment 4, kita akan nampak for bromination test tu we need 6 test tube. 2 test tube for each of the compound. So cyclohexane kita akan buat 2, cyclohexane kita akan buat 2 dan toluene kita akan buat 2. One of the test tube tu kita akan expose dekat sunlight. One of the test tube tu kita akan cap in the dark lah. So for example, cyclohexane, test tube A yang ada cyclohexane dengan bromine ni, we going to expose to the sunlight. Yang B ini kita akan cap in the dark. Kita akan cap dalam ni. Dan awak punya table ini mesti ada observation dan mesti ada deduction. Okay, so ini saya hanya ambil result berdasarkan video eksperimen 4 yang saya provide dekat awak dalam Google Classroom. Okay, so first kali is the bromination test for cyclohexane under sunlight. So test tube A, so this cyclohexane before the color of the bromine is reddish brown. So now, after I expose to sunlight maybe around 10 minutes, 15 minutes depending on the time of the day and depending ataupun on the weather. So,
the color of the bromine itu, apa yang saya akan nampak, dia akan turn to colorless. Okey, sebab ini cyclohexane kan. Kita tahu cyclohexane adalah saturated. Saturated hydrocarbon, kalau kita treat dia dengan bromine dan kita expose dia dekat sunlight, akan berlaku reaction. So, apa yang observation saya boleh buat adalah, kita ingat, kalau kita observe color changes, we need to state the color before and after you observe. So, before the reaction happen, the color of the bromine itu adalah reddish brown. Now, reaction happen, then the color to turn to colorless. That's why lah observation itu saya buat the reddish brown, color of Br2 turn to colorless. Now, buat observation regarding color changes, you need to state the color before and after the reaction. So, what I can deduce? Apa yang saya boleh deduce daripada observation ni? The deduction itu adalah, sebab kita kena ingat balik, deduction itu kena relate balik dengan chemical test. So, apa function bromine test ni? Function bromine test ni kita nak differentiate between saturated dengan unsaturated. So, kalau bromine test tu kita buat dekat UV, so even alkane pun ataupun even saturated hydrocarbon pun akan bagi reaction. So, deduction saya adalah cyclohexane is a saturated hydrocarbon. Okay, now let's proceed to test tube B. Test tube B juga ada cyclohexane. Tapi the difference is saya cap the test tube B tu in the dark. Okay, kalau kita boleh expect kan, tadi kita dah tahu, kalau cyclohexane itu ataupun saturated hydrocarbon itu kita buat bromination dan kita cap in the dark, tidak akan berlaku reaction. So what I observe after 10 minutes is the color of the bromine itu remain unchanged. So the observation is the reddish brown color of bromine remain unchanged. Observation awak tu kena detail. Warna tu, color changes itu, color changes siapa? Sebab yang cyclohexane ni, color changes semua adalah colorless. Okay, deduction yang saya boleh buat adalah cyclohexane is a saturated hydrocarbon. Now, let's try with cyclohexane pula. So, cyclohexane, kita kena ingat tadi teori tadi. Cyclohexane ni, doesn't matter whether you expose under sunlight ataupun you cap in the dark, kalau awak treat dia dengan bromine akan ada reaction. Dia tak kisah condition dah apa. So what we expect is the color of the bromine liquid itu will change to colorless. So the conclusion the observation that you can make is the reddish brown color of bromine turn to colorless. Deduction dia adalah cyclohexane is an unsaturated hydrocarbon. Sebab kita tahu dah ada double bond kan, that's why lah kita panggil dia sebagai unsaturated. Okay, now if I cap in the dark, dia akan sama juga. Sebab apa? Sebab dia adalah unsaturated. Unsaturated doesn't matter whether you expose sunlight ke cap in the dark, dia masih akan berlaku reaction. Okay, now for toluene pula, kita ingat tadi toluene itu reaction itu akan berlaku at the side chain methyl group ni, dan methyl group ni adalah alkane, adalah saturated. So kalau saturated, awak expose dekat sunlight, dia akan berlaku reaction. Tapi kalau awak cap in the dark, dia tak akan berlaku reaction. So kita boleh expect lah, kalau kita expose dekat sunlight, the color of the bromine itu will change from reddish brown into colorless. So since we know that toluene ini adalah aromatic hydrocarbon, so deduction yang kita boleh buat adalah toluene is an aromatic hydrocarbon. Now, if the toluene itu saya treat dengan bromine, saya cap in the dark, so kita boleh expect sebab saturated hydrocarbon tak boleh react dengan bromine. Sebab dia kan dia react dekat CH3 ni je kan. So saturated hydrocarbon tak boleh react dengan bromine in the dark. So the color of the bromine itu ataupun the reddish color of bromine will remain unchanged. Okay, now settle bromination test. We proceed to the second test, which is a Bayer's test. So Bayer's test is also a chemical test that can be used to determine the presence of the unsaturated hydrocarbon. So the reagent that we use in Bayer's test adalah alkaline KMnO4. So normally macam mana kita prepare, kita akan ambil KMnO4 solid solution itu, kita akan dissolvekan dengan sodium bicarbonate dengan baking soda. Sebab baking soda is alkaline. Okay, condition the normally we will do in a room temperature lah, and for this experiment kita akan buat dekat room temperature. Tapi juga kita boleh buat dekat cold. Maknanya kita akan immersekan kita punya test tube tu dalam ice bath. Boleh juga. So, Bayer's test, it will give a negative result towards saturated hydrocarbon dan juga aromatic hydrocarbon macam toluene.
Dia takkan bagi negatif, dia akan bagi negative result. So kalau negative result untuk Bayer's, purple color of KMnO4 tu will not change. Sebab apa? KMnO4 ni adalah oxidizing agent. Kalau adanya reaction, KMnO4 itu dia akan reduce. Dia akan reduce from MnO4 minus, dia akan reduce jadi Mn2 plus. So and the color of KMnO4 is purple. So kalau tak ada reaction, the purple color of KMnO4 tu remain unchanged. Okay, now Bayer's test, it will give a positive result towards unsaturated. Macam yang ada macam alkene kan, dia akan bagi positive result. So kalau positive result, observation yang kita akan nampak adalah the purple color of KMnO4 itu will turn to colorless and brown precipitate form. So sebab apa? Sebab KMnO4, MnO4 minus, the color is a purple. Dia undergo reduction, dia akan reduce to become Mn2 plus. Mn2 plus, the color is colorless. Okay, brown precipitate ini, kalau awak ingat balik tadi reaction kita buat, brown precipitate itu it come from the MnO2. Sebab reduction of KMnO4 will produce MnO2. MnO2 tu adalah warna dia adalah brown. So ini adalah warna brown dia. Okay, now so buat table macam biasa. So if I test the Bayer's reagent itu dengan cyclohexane. Cyclohexane ni adalah saturated. So kita takkan dapat apa-apa observation. So the observation is the purple color of KMnO4 tu akan remain unchanged. So deduction yang saya boleh buat adalah cyclohexane is a saturated hydrocarbon. So if I treat cyclohexane itu dengan Bayer's test, okay, apa yang saya akan observe adalah first the color of the KMnO4 ni. So the purple color of KMnO4 will turn to colorless and brown precipitate form. So deduction yang saya boleh buat adalah cyclohexane is an unsaturated hydrocarbon. So toluene is aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon dia takkan bagi positive result terhadap Bayer's. So maknanya the purple color of the KMnO4 itu adalah remain unchanged. Okay, now the settled experiment, we need to write a lab report. So in your lab report, what you should include is, first you should include the title of the experiment, and then objective, introduction of the theory, okay, apparatus and reagent. You should include the procedure, observation, deduction, discussion, conclusion, and also references. Okay, so for the introduction, the purpose of introduction adalah kita nak introduce readers, pembaca lab report awak. Kenapa awak buat eksperimen ni? Apa je teori yang awak gunakan? Apa je chemical test yang awak gunakan? Kita nak bagi introduce, kita nak bagi introduction, nak introduce kita punya research itu kepada orang lain. So for this kind of experiment, what I suggest is, first you explain what is hydrocarbon. Sebab apa? Sebab eksperimen ni kita nak determine ataupun kita nak differentiate between saturated and also unsaturated hydrocarbon. So kita explain hydrocarbon tu apa and how it can be classified. So yang ini semua sudah includekan dalam slide dah. So nanti awak tengok je balik. Dalam notes chapter hydrocarbon pun sudah includekan dah. And then you can explain the purpose of the chemical test, that explain each of the chemical test that we going to use. So maknanya for the experiment, kita akan gunakan Bayer's and also Bromination test. So awak explain kedua-dua test ni, give a general chemical equation, dan juga awak boleh bagi juga give the observation kalau dia positif, dan juga dia akan bagi negative result pun awak tulis, awak introduce dulu dia punya observation. Okay, and then we proceed to procedure. Sebab reagent, material, title, objective itu you can just simply copy from the lab manual. Okay, remember that the procedure itu must be written in a passive sentence and past tense. So for example, kalau active sentence dalam lab manual, add a few drops of alkaline KMnO4 into each test tube. If I convert into a passive sentence and past tense, apa yang saya boleh buat adalah saya buat alkaline KMnO4 was added drop by drop into each test tube. Remember that procedure must be passive and past tense. Sebab procedure ni kalau kita tulis lab report after awak buat eksperimen. Sebab tu kita kena buat dalam past tense. Passive sentence ni sebab kita bukan nak buat ayat arahan. Ayat yang dalam lab manual tu adalah active sentence. Dia nak bagi arahan. Tapi sekarang kita dah buat. Kita tak nak bagi arahan. Kita nak macam simplifykan dia. Kita nak explain balik sahaja. Okay, and then observation deduction itu awak refer kepada slide 16 and 26. Yang table saya tunjuk tadi. Okay, now discussion. This is the most important part dalam lab report ni sebab result itu dia akan jadi useless
kalau awak tak mampu nak interpret the result tu. So contohnya kalau kita buat eksperimen, awak dapat banyak data, awak dapat banyak number, tapi the numbers itu akan jadi meaningless unless you are able to interpret. So contoh macam 20, the value of 20 itu kalau pada saya akan meaningless unless kalau awak boleh interpret apa je significant 20 tu, kenapa significant. Itu baru jadi valuable data, data yang very valuable. Okay, now for the experiment, okay, there are some key point yang awak kena, yang saya nak awak includekan lah dalam awak punya lab report. The first one, awak kena buat brief summary of the procedure. So dalam procedure yang ada yang awak tulis tu, awak summarizekan. Summarize tu maknanya awak explain balik apa yang awak buat, berapa je exact amount yang awak gunakan, semua tu. Okay, and then dalam deduction awak kena interpret result tu. This is the most important part. So since kita buat banyak chemical test, okay, saya suggest awak separatekan interpretation of your result into two different type. One for each chemical test. So kalau awak buat 3 chemical test, awak akan separatekan kepada 3 chemical test. Dan dalam setiap satu chemical test itu, awak kena explain untuk setiap test tube yang awak gunakan. Sebab setiap test tube itu, dia maybe akan gunakan the same reaction ataupun tidak. So awak kena buat dekat setiap test tube. So contohnya dalam awak punya, dan dekat setiap test tube tu, apa yang awak kena state adalah awak kena state awak punya observation, deduction semula, and also awak kena tulis dia punya chemical equation. Okay, so let's say saya ada test tube D. Test tube D ini adalah cyclohexane yang saya cap in the dark. So apa yang saya boleh buat untuk discussion adalah, for test tube D, when 1 ml of cyclohexane was treated with Br2 and kept in the dark for 10 minutes, the color of bromine change from reddish brown to colorless. Yang ini saya state observation. Dan kalau awak tengok sekali, saya macam summarizekan prosedur tu. Saya beritahu exact amount of time yang saya gunakan. Berapa je value yang volume of solution yang saya gunakan. Okay, now yang ni kita punya observation kan, reddish brown to colorless. Now kita statekan kita punya deduction pula. So this indicate that cyclohexane is an unsaturated hydrocarbon with carbon double bond carbon. And then saya explain sikit. The presence of C double bond C allow the addition reaction to happen. And then saya includekan chemical equation. Dalam discussion ni, awak janganlah salin je balik daripada table tu. Kita olah ayat tu. Kita elaborate. Kita akan elaborate ayat tu supaya nampak kemas dan nampak professional awak punya lab report. Okay, dah buat discussion, and then we proceed to conclusion. Okay, conclusion ni awak kena relate balik dengan objektif. So for example, objective of the experiment ini untuk eksperimen lain, to determine the class of 1-butanol by using Lucas test. So conclusion itu macam saya cakap tadi, dia mesti relate balik dengan objektif. Objektif kita nak determine class of 1-butanol. So in conclusion, 1-butanol is the primary alcohol based on the data collected from Lucas test. That's how you write a conclusion. And the reference to anything yang does not come from your mind, yang awak tak fikir ataupun yang awak tak cipta, itu awak kena referencekan. Yang awak cari daripada internet, daripada buku, itu awak kena referencekan. Okay, I think that's all for today's video regarding the discussion. And then what you're going to do is you need to submit the lab report on Sunday by 11:59 PM. Okay, so thank you everyone.